Okay, so R34 machining process. So as per today's agenda, we are going to see grinding machine. So we are going to see three parts. We are going to see grinding machine as a three parts, right? The first part we are going to see introduction of grinding and grinding wheel, how they manufacture and the types of grinding wheel, and then selection, specification, all those things related to tool, cutting tool. So grinding machine நம்ம grinders யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த grinding cutting tool பத்தி நம்ம இந்த first partல பார்க்க போறோம். The second part is about grinding machine, where we are going to see types of grinding machine and how it works. All those things we are going to see. The final part is work holding devices or work holding devices of grinding wheel, as well as the re-grinding of grinding wheel for mounted, how we can mount, balancing, all those things we are going to see. Finally, process parameter, right? So grinding machine we are going to see as a three part. Okay, so as per first part we are going to see the types of what is meant by grinding and the grinding wheel. In grinding wheel we are going to see abrasive, bonding and all those things, right? So, okay, grinding operation. So it is also known as a abrasive machining. Why we say abrasive means we are going to utilize grinding wheel. It is made by the abrasive particles. So the grinding wheels are made by two main ingredients. One is abrasive particles. The another one is bonding agent, bonding material. So the tools are made by the abrasive particles. With the help of tool or abrasive particles, we are going to remove the unwanted material from the workpiece. That's why we say it's a abrasive machining. The grinding is a surface finishing operation where very thin layer of metal is removed in the form of fine dust particles. Again, so if you compare remaining machining process like milling, shaping, planing, boring, broaching, drilling, lathe. So if you compare a remaining machining process, the grinding operation gives the good surface finish, right? So it will used as a surface finishing operation where a thin layer of metal is removed in the form of fine dust particles. So thickness, it may be varied from 0.25 to 0.5 mm. So generally the thickness may vary from 0.25 to 0.5 mm. And the grinding can be defined as the material removal process by the abrasive action between rotating abrasive wheel and the workpieces, right? So the grinding, it can be defined as it is a material removal process. It is a material removal process by the abrasive action between rotating abrasive wheel and the workpiece, right? So grinding அப்படின்றது abrasive machining. Why we say abrasive in the sense tools are made by the abrasive particles. So abrasive bonding agent வச்சு டூலை மேட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணுறப்ப எனக்கு abrasive particles மூலமாக தான் மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணுறேன். தட்ஸ் வை ஐ சே இட்ஸ் abrasive machining. இந்த லேயர் இது வந்து ரொம்ப தின் லேயர் ஆஃப் மெட்டல் தான் ரிமூவ் பண்ணோம். ஜென்ரலி 0.25 to 0.5 mm வரைக்கும் இருக்கும், right? Okay, the principles of grinding. The workpiece, how it works, there is a working principles of grinding. So it's very simple. From this image you can easily observe that at bottom we have a work table. It can reciprocate. The top of work table we can place our workpiece, and the grinding wheel is it is used to give feed against the workpiece, right? So grinding wheel அப்படின்றது rotating element. So நம்ம அந்த workpiece-க்கு மேலே வச்சு நம்ம feed கொடுக்குறோம். So the workpiece is fed against a constantly rotating abrasive wheel so that the thin layer of metal is removed from it, right? So from the workpieces or from it. So workpiece வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஃபீட் கொடுக்குறோம். எதுக்கு அகேன்ஸ்டா அப்படின்னா கட்டிங் டூலுக்கு அகேன்ஸ்டா அந்த அப்ரசிவ் வீல்ஸ் ஆர் கிரைண்டிங் வீல். அந்த கிரைண்டிங் வீல்ன்றது இட்ஸ் அ ரொட்டேட்டிங் எலிமெண்ட். கான்ஸ்டன்ட்டாக ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு அகேன்ஸ்டாக நான் ஒர்க் பீஸை மூவ் பண்ணுறேன். மூவ் பண்ணுறப்ப எனக்கு மெட்டல் வில் பி ரிமூவ் ஆகிரும். ஸோ அதான் வந்து பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் கிரைண்டிங். Advantages of grinding. So generally it is a dimensional accuracy. So for example lathe அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா you can get if you want 10 mm diameter you can get at accuracy of 10.5, 10.6 or 10.7, even 9.6, 9.4. But grinding எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா you can get very closest value. For example you want a 10 but 10 units, the dimension வந்து 10 unit வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் லேத் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 10.4, 10.3 கூட கொண்டு வரலாம். ஆனால் 10.1, 10.1 வரைக்கும் என்ன மெஷின் பண்ண முடியும் அப்படின்னா only thing is grinding. So we can get dimensional accuracy and it has a good surface finish. So it will give the good surface finish.
good form and locational accuracy applicable to both hardened and unhardened material. Right, so locational accuracy ரொம்ப இருக்கும், applicable to both hardened and unhardened material. So these are some of the advantages. So form is nothing but it's a geometrical form. Locational accuracy means you can place the object very close, right? So these are some of the advantages of grinding machine. And application part, it is used as a surface finishing operation. It is also used for slitting and parting, descaling, deburring, stock removal, finishing of flat as well as cylindrical surfaces, grinding of tools and cutters, and resharpening of the same. Right, so grinding அப்படின்றது surface finishக்காக யூஸ் பண்றோம். So you can get mirror finish, you can get the mirror surface, mirror finish. You can also use grinding as a slitting and parting process. So slitting and parting யூஸ் பண்ணலாம். Descaling and deburring, descaling and deburring generally, for example, ஒரு மோட்டார் இருக்கு, நான் ஒரு வாட்டர் என்விரான்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னா it may corrode, or the top surface of motor may get some fungi or some dirt particles. So அதை வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு descaling and deburring பண்றதுக்கு we can use grinding. Again, it is used to produce flat surface produce பண்றதுக்கு stock removal. The main application is tool resharpening. So we already studied tool life. So tool life அப்படின்றது ஒரு tool effective எவ்வளவு நாள் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதான் tool life. So effectiveness போயிடுச்சு அப்படின்னா we need to regrind. So the tool regrind பண்றதுக்கு we use grinding is one of the main process. Right, so this is what a descaling deburring. So from this image you can see. So this is some of the dirt particles present. So after drilling you can, so slitting in the sense you can cut the material. Right, the next topic is kinds of grinding. So based on the surface finish, we have two classification. One is rough or non-precision grinding. The second one is precision grinding. Right, so based on surface finish we have two types, rough cut, precision cut. So normally we will have, so lathe la pathinga appadina rough cut, finish cut nu solluvom. So if you want to remove the material from 12 mm to 10 mm, so currently you have a 12 mm diameter piece. So if you want to, your final objective is 10 mm diameter, so you need to remove 2 mm. So first thing what we do, generally we remove more material, nothing but roughing process. So the 2 mm க்கு 1.8 mm வரைக்கும் roughingல எடுத்துறோம். Remaining 2 mm we will give precision cut. So கொஞ்சம் tool feed ரொம்ப கம்மியா கொடுத்து, depth of cut கம்மியா கொடுத்து we will remove. But the same way here also we have two types of grinding, rough for non-precision grinding, precision grinding. Okay, so now we are going to see the tool part. So cutting, grinding is a metal removal process. So it uses abrasive wheels. The abrasive wheel is nothing but our grinding wheel. So it has two ingredients, as I said earlier. One is abrasive particles, another one is the bonding agent. So the grinding wheel consists of hard abrasive grains. It's like a sharp crystal called grits, which perform the cutting or material removal held together by a binding material or bond. So grinding wheel generally it is made by the two particles. One is the abrasive grains. So abrasive grains is nothing but it's like a small stone, right, which performs the cutting. So the abrasive stones which performs the cutting or material removal held together by binding material or bonding. So நம்ம எப்படி bond பண்றோம் அப்படினா we can use some binding material or some bonding material. So this is what grinding wheel. So grinding wheel generally made by the two main ingredients. One is abrasive grains, the another one is bonding material. So the wheel used for performing the grinding operation is known as the grinding wheel. So the which wheel is used to perform grinding operation, this is also known as the grinding wheel. Right. So grinding wheel, it is commonly identified by the type of abrasive material used. Generally grinding wheels are identified by the what kind of abrasive we are using. It may be the natural abrasive or it may be the artificial abrasive. So based on our abrasives used, we can classify the grinding wheel. The conventional wheels include aluminum oxide and silicon carbide. So some of the conventional abrasive particles like aluminum oxide or silicon carbide, while diamond and cubic boronite is the very toughest metal, and it comes with the category of super abrasive wheel. So diamond and cubic boronite. The wheel may be a single piece or solid piece, or it may be composed of several segments of abrasive blocks joined together.
right? So grinding wheel commonly identified by the type of abrasive material. So ஒரு grinding wheel எப்படி check பண்றோம், identify பண்றோம் அப்படின்னா based on the abrasives what we use. Normal conventional பார்த்தோம் அப்படின்னா aluminum oxides are used as well as silicon carbides are also used. Diamond and cubic boronite, we know that one of the toughest metal is diamond. After diamond, cubic boronite is the toughest material. So which this two comes with the super abrasive wheels. The wheel may be single piece or solid piece or may be composed of several segments of abrasive blocks joined together. So the wheel பார்த்தீங்க அப்படின்னா single piece இருக்கலாம் or solid piece இருக்கலாம் or may be composed of several segments. Okay, so as we know, grinding wheel made by the two main ingredients. One is the abrasive particles and another one is a bonding material. So both it is both combination of this we can say it's a grinding wheel. So we are going to see one by one. The first is abrasive. So it is a material of grinding wheel which does the cutting actions. So abrasives அப்படின்றது அதுதான் வந்து கட்டிங்கை வந்து பண்ணும். It does the cutting. So there are two types of abrasive. One is natural, another one is artificial. So natural அப்படின்றது இயற்கையாக கிடைக்கிறது, artificial அப்படின்றது man made. So நம்ம we are producing, right? So natural abrasives are sandstone. It is one of the examples for natural abrasive: sandstone, emery, corundum, and diamond. Right? So sandstone again it is similar to you can find in river side. So on sandstone, yellow color stone, it's a sandstone. Or emery. So emery generally it is a 50 to 60% of crystalline aluminum oxide plus iron. It is a combination of these three. Corundum again 75 to 90% of crystalline aluminum plus oxide. Right? So emery, corundum both are same, only the composition may be vary. So if the 50 to 60% crystalline is available, then we can say emery. More than 60 or 75 to 90 we can say it's a corundum. Diamond is another one artificial, another one natural abrasive, so natural diamond. The sandstone used only for sharpening some woodworking tool. So woodworking tool is sandstone use பண்றோம். Diamond is used for dressing the grinding wheel and act as the abrasive material for hard material. So diamond again it is one of the hardest material and it is used for dressing the grinding wheel. So dressing அப்படின்றது we are going to see the later. So dressing the grinding wheel. Okay, so artificial abrasives, the natural abrasives we have some limitation. The reason is we can't achieve all our requirement. So sometimes it won't meet our requirement. So for that reason we are going to make some artificial grinding wheel. So these are manufactured under controlled condition in closed electric furnace in order to avoid the introduction of impurities and to achieve the necessary temperature for chemical reaction to take place. So natural abrasives doesn't meet all our requirement. So we are going to use another, we are going to introduce the second type of abrasives called artificial abrasives. So it is generally made by the controlled conditions, right? So in order to avoid impurities we use controlled environmental, controlled under controlled conditions or impurity, and to achieve the necessary temperature for chemical reaction to take place. Right, so some of the examples of artificial abrasives are silicon carbide SiC, aluminum oxide Al2O3, artificial diamond. Right, so these are all for abrasives. So abrasives we have two types of abrasives: natural, artificial. The next topic is bonding material. Right, so again it is used to bond abrasive particles together to make a grinding wheel. So bond is a substance that acts as the binder to hold the abrasive grains together in the form of sharpening stones or grinding wheels. So bond அப்படின்றது ஒரு substance, அது வந்து it acts as a binder, ஒரு binder act ஆகுது to hold the abrasive grains together. So abrasive grains hold பண்றதுக்கு we can use. So several types of bonding materials used for making grinding wheels, such as vitrified bond, silicate bond, shellac bond, resinite bond, rubber bond, oxychloride bond. So these are some of the types of bonding material. So these bonds may be used with either silicon carbide or aluminum oxide. Okay, so first one is vitrified bonding. So vitrified அப்படின்றது clay. So bonding agent என்ன இருக்கும் அப்படின்னா clayன்றது களிமண். So vitrified wheels are made by the bonding clay melted to a glass-like consistency with the abrasive grains. So நம்ம களிமண் எடுத்துட்டு ஒரு glass-like consistencyக்கு water add பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டேஜில் கொண்டு வந்துட்டு abrasive particles add பண்றோம். Made by the bonding clay metal to the glass-like consistency with abrasive grains. The clay and abrasive grains are thoroughly mixed with the sufficient water to make uniform mixtures. So we add some water to mix abrasive grains thoroughly, right? So or uniform mixture to get a uniform abrasive mixture. The fluid mixture is then poured into the mold cavity and allowed to dry. So this is similar to our casting process, right? So we add clay and abrasive particles
with some water. So we converted that clay as a molten state, right? So it's like a liquid, semi-liquid state, and then we poured in the cavity. So cavity ready பண்ணிட்டு அதில் ஊத்துறாங்க. So this fluid mixture is then poured into the mold and allowed to dry. So after cooling, the metal is trimmed to more perfect size and shape. So after cooling அப்புறம் the metal is trimmed. metal வந்து trim பண்ணி perfect size கொண்டு வரும். It is then heated in the furnace to a temperature of 1 to 6 degree. So 1000 to 60 degrees Celsius heat பண்றோம். After solidification, we will increase the temperature up to 1 to 6 degrees Celsius. It gives good strength, porosity to allow high stock removal. It is affected by heat, cool water or acids. So it is generally clay is affected by the heat, cool water or acids. So it is denoted by the letter called B. So vitrified bond அப்படின்றது generally it is made by the clay metal with the abrasive particles. The next one is a silicate bonding process, where we are going to mix abrasive grains with the silica of soda or water glass. Silica of soda. So instead of clay, here we are using silica of soda or water glass. The mixture is packed to the molds and allowed to dry. The same casting process. The mold shapes are packed in the furnace at a temperature of 260 degrees Celsius for several days. So we need to keep the object at controlled environment for several days. The silicate bonded wheels are waterproof and denoted by the first letter S. Right, this is what a silicate bonding. The third one is a third bonding metal is shell-lock bonding process. It is also known as the elastic bonded wheels. In this process, the abrasives and the shell-lock are mixed in heated containers and then rolled or pressed in heated molds. Right, so later the shapes are packed at a temperature of 150 degree. The elasticity in this is greater than its other two types and it has considerable strength. So it is not for heavy duty, used for finishing chilled iron, cast iron and steel rods, denoted by letter E. So shell-lock அப்படின்றது again elastic bond னு சொல்றாங்க. So abrasiveல என்ன mix பண்றோம் அப்படினா shell-lock mix பண்றோம். Shell-lock is one of the material, right? So after that நம்ம என்ன பண்றோம், press பண்ணி roll பண்ணி heat பண்றோம், right? So இது a forming process மாதிரி, right? The next is resinoid. So resinoid where the produced by mixing abrasive grains with synthetic resin. So synthetic resins அப்படின்றது it's a liquid stateல molten stateல இருக்கும் and other components. The mixture is placed in the molds and heated at about 200 degree. So 200 degree la help பண்றோம். At this temperature the resin sets to hold the abrasive grains in wheel form. These wheels are used for purpose which requires a strong high speed wheel. So denoted by letter B, right? So resinoid. Resinoid அப்படின்றது resins யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபார்ம் பண்றது. The next one is a rubber bonding process. So it is produced by mixing abrasive grains with pure rubber and sulfur. So pure rubber and sulfur நம்ம எதுல mix பண்றோம், abrasive grainsல mix பண்ணி we are making the product. The mixer rolled into the sheets and the wheels are punched out of the sheets on a punch process. So this is punching process. So நம்ம என்ன பண்றோம், ரப்பரையும் abrasive ஜாயின் பண்ணி ஒரு சீட் மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். அந்த சீட்டை வச்சு என்ன பண்றோம், அந்த சீட்ல வந்து நம்ம பஞ்ச் பண்ணி நம்ம தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் தேவையான கிரைண்டிங் வீல கட் பண்றோம். So these are less heat resistance because ரப்பர்ல ஹீட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா resistance இருக்காது, ரெசிஸ்டண்டா இருக்காது. So more less heat resistant and more dense than the resinoid wheels. It is denoted by the letter R. The next is oxychloride bonding process. So in this process grains are mixed with oxides and chloride of magnesium. So MgCl2 MgO2 abrasive grains வந்து magnesium chloride or magnesium oxide ஓட mingle பண்றோம். அதுதான் வந்து oxychloride bonding process. The milling of bond and abrasives is performed in the same way as for vitrified bond wheel. These wheels are used in making a wheels and wheel segments for disc grinding operation. So it is noted by the letter O. Oxychloride and the O letter. Right. These are some of the bonding process. Okay. So the specification part of view. So grinding wheel la namakku theriyum abrasives are again bonding with join பண்றோம். So in specification part of view grids னு ஒன்னு சொல்றோம். Grids அப்படின்றது size of the abrasive particles. So the grain or grit number indicates the general way the size of abrasive grains used in making a wheel or the size of the cutting teeth since grinding is a true cutting operation. So இது grids அப்படின்றது again size of the abrasive grains. So இந்த உள்ள நான் யூஸ் பண்ற abrasive grain ஓட size தான் it will indicate. The grain or grit number indicates in general way the size of the abrasive grains used in the making of wheel. So wheel make பண்றப்ப நம்ம abrasive add பண்றோம். அந்த abrasive ஓட size தான் we can say it's a grit. And the grit size versus finish and material to be measured. So இப்போ compare பண்றோம். If you use small grit size, so நம்ம ரொம்ப small grit size யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா it will produce better finishes.
So grid size ரொம்ப smaller இருந்துச்சு அப்படின்னா it will produce better finishes. If grid size is longer, then it will produce more material removal rate. It permits larger material removal rate. If it is harder work material, requires smaller grain size to cut effectively. Right, so work material பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹார்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்மாலர் கிரைன் சைஸ் தான் எஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணும். சாஃப்ட் மெட்டீரியல் இருந்துச்சு அப்படின்னா லார்ஜ் மெட்டல் சைஸ் கிரிட் சைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் ஆர் தி கிரிட் சைஸ் வித் ஃபினிஷிங் ஆஃப் ப்ராடக்ட். ஓகே, த ஹவு டு மெஷர் கிரிட் சைஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஸோ கிரிட் சைஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அகைன் இட்ஸ் லைக் அ மெஸ் ப்ரொசீஜர். ஸ்க்ரீன் மெஸ் அப்படின்றது சல்லடையில் சலிக்கிற மாதிரி. ஸோ வி ஆட் காம்பினேஷன் ஆஃப் abrasive grains. So various sizes of abrasive grains. So சல்லடையில் இருக்க கேப்பை பொறுத்து, ரைட். ஸோ ஸ்மால் கேப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே எது என்ட்ராகி வர முடியுமோ அது மட்டும் கீழே ஸ்டோர் ஆகும். சைஸ் கூட இன்க்ரீஸ் கூட ஆகும். ஸோ இட் இஸ் கிரிட் சைஸ் இஸ் மெஷர்ட் யூசிங் a screen mesh procedure. So smaller grid size indicated by larger number in the screen mesh procedure and vice versa. Grain size grinding will typically range from 10 to 250. So grain size பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 to 250 வரை இருக்கும். ஸோ 10ல இருந்து 24 வரைக்கும் இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can say it's a coarse structure, right? So coarse structure, it's எல்லாம் பெரிய சைட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். And if it is 30 to 60 அப்படின்னா மீடியம், 80 to 180 அப்படின்னா ஃபைன், 220 to 600 அப்படின்னா வெரி ஃபைன், பவுடர் மாதிரி போயிடும். So right, so coarse, medium, fine and then very fine. This is a grid size. Okay, the grade. Okay, the term grade as applied to the grinding wheel refers to the tenacity or hardness with which the bond holds the cutting points or abrasive grains in place. It does not refer to the hardness of the abrasive grains. So grade அப்படின்றது அதோட எவ்வளோ ஹார்ட்னஸாக இருக்குது அந்த பாண்டு, அதுதான் grade. So the grade shall be indicated in all bonds and processed by the letter and English alphabet. ஸோ அந்த பாண்டிங் வந்து எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது அப்படின்றத வச்சு தான் கிரேடு. இட் இஸ் ரெப்ரசன்ட் பை த லெட்டர் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட். ஸோ ஏலேருந்து ஏன்றது வெரி சாஃப்டஸ்ட். ஸோ அப்போ ரொம்ப பாண்டிங் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது. ஜெட் அப்படின்றது வெரி ஹார்டஸ்ட் கிரேட், ரைட். ஸோ த டேர்ம் சாஃப்ட் ஆர் ஹார்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் ஆஃபர்ஸ் டு டிஸ்டர்ஷன் ஆஃப் தி அப்ரோசிவ். ஸோ எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ ஏன்றது வெரி வெரி ஸ்மாலஸ்ட், சாஃப்ட், ஜெட்டுன்றது வெரி வெரி ஹார்டு. ஸோ A to G we can say soft, J to P we can say it's a medium, Q to Z பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can say it's a hard. So a wheel from which the abrasive grains can be easily dislocated largely is called soft, whereas this one which holds the grains more securely is called hard. So this is what a grade. The structure பார்த்தீங்க அப்படின்னா how it placed. So abrasive grains are not packed tightly in the wheel but are distributed through the bond. So bond ஃபுல்லாகவே இருக்கும், ஒரு இடத்துல இருக்காது. 1 minute. Okay, so the structure it based on the how we packed it. ஸோ எவ்வளோ பேக்காக இருக்குது அப்படின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 to 8 பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டென்ஸு, அந்த அப்ரோசிவ் பார்ட்டிகல்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஃபார் ஓப்பன் ஸ்ட்ரக்சர் மீன்ஸ் ஃப்ரம் 9 to 15 ஆர் ஈவன் ஹையர். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அ ஸ்ட்ரக்சர். Okay, so this is the image shows the specifications. So structure of bonded abrasives, measure of its porosity, right? So porosity அப்படின்றது the gap between abrasive particles. ஸோ நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எனக்கு அதோட போரோசிட்டி வரும். ஸோ இந்த கலரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிளாக் கலர் ரெப்ரசன்ட் தி பாண்டிங் மெட்டீரியல் அண்ட் த லாங் பார்ட்டிகல் இட்ஸ் அப்ரோசிவ் பார்ட்ஸ் அண்ட் த கேப் பிட்வீன் அப்ரோசிவ் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து போரோசிட்டி, right? So the wheel shapes and sizes. So okay, so wheel shape and size பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are many types of wheels we have. So types 1 to 3 பார்த்தீங்க அப்படின்னா it has a straight wheel. So wheel பாருங்களேன், wheel பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's straight இருக்கும், flat இருக்கும், right? So these are generally used for cylindrical internal centerless and surface grinding operation. These wheels vary in size, diameter and width of the face. So this is the type 1 to 3 size. So type 1ன்றது டைரக்டா இருக்கிறது, 2 and 3ன்றது some ஒரு க்ரூவிங் மாதிரி இருக்கிறது, 3 அப்படின்றது ரெண்டு பக்கம் ரிசஸ் இருக்கிறது. ஒன் சைட் ரிசஸ் அப்படின்னா டைப் 2, 2 sides ரிசஸ் அப்படின்னா we can say type 3. Type 4 it is also straight wheel but it is free to slightly tap out to the pressure lead and grinding threads on gear teeth. So in the previous caseல பார்த்தீங்க அப்படின்னா the cutting wheel வந்து flat-ஆ இருக்கும், but here we have a special shape for grinding the gear teeth grind பண்றதுக்கு. So we have a special shape. And the type 5 is it used for surface grinding. Flat surface grinding takes place with the help of face of the wheel. So ரெண்டு பக்கமும் கார்னர்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have a longer part, grinding wheel remaining கொஞ்சம் தின்னரா இருக்கும். So type 5. Type 6 also it is a cup shape. It is for grinding a flat surface with the help of face of grinding wheel. It's a cut shape. The 7 பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is used in grinding of tools in tool room. So tool roomல யூஸ் பண்றது the time it's a flanging cup. 8 அப்படின்றது it's a wheel, it is a circular or sharpening the wheel. 9 it's a segmented wheel, 10 is a disc wheel, it's like a disc wheel.
Right, so these are the types of wheel. Okay, standard marking system. Okay, it is similar to our signature of the tool. How we can define the tool mill. So to maintain uniformity throughout the country in the system of making grinding wheel, the Bureau of Indian Standards has devised a standard system to be followed by all manufacturers. So Bureau of Indian BIS அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இந்தியன் மேக்கு. So they introduce one common system to define grinding wheel. According to the system, the various elements and characteristics are grinding wheel represented on its definite sequence. So sequence we cannot change. So first letter refers the abrasive, second grind size, third grade, fourth structure, fifth one is a bond, sixth one is a manufacturer record. So this is examples of standard marking system where the 51, the first part and last part are some prefix and suffix for extra other information. So for example, manufacturer symbols indicate the exact kind of abrasives are optional. This is a manufacturer record to identify the wheel use optionals. The remaining parts are material, right? So A அப்படின்றது abrasive, what kind of abrasive? So A na aluminum oxide, S na silicon carbide. The 36 அப்படின்றது grain size. As we know, 8 to 600 பார்த்தோம். அது 36 அப்படின்றது medium sizeல இருக்கு. Similarly, grade பார்த்தீங்க அப்படின்னா it may be A to Z. So என்ன grade L னா it should be mediumல இருக்கு. 5 அப்படின்றது structure. So it is like a dense structure. V என்றது type of bond, resinide அப்படின்னா or BF அப்படின்னா resinide reinforced. So these are some of the examples. 23 என்றது other records like என்னைக்கு manufacture பண்ணோம், the date, all those things we can represent. So again, this is also another one representation. So 125, 25, 32, it's a size, dimension of grinding wheel as well as W, manufacturer prefix, A or 46, all those are the specifications. Okay, right. How we can select the grinding wheel? Alright, so the type of metal on which grinding used. So based on the workpiece metal, we can choose grinding wheel. So for example, if you want to use low tensile strength metal, so you need to pick silicon carbide as your abrasive particles. If you use metal or high tensile strength, you need to pick aluminum oxide as your abrasive particles. The grain size பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so low cut இருக்கு, better surface finish வேணும் அப்படின்னா you can use fine grain. For rough cut and deep cut, you can use coarse or medium grain. For grade soft metals, you can use high grade. For hard metals, you can use low grade. Structure, open structure for soft metals, dense structure for hard metals. And bond, for high cut you can use vitrified bond, high finish Shellac bond, parting resinide or rubber bond. So these are some of the classification. So namakku enna requirement venumo adha base panni you need to pick abrasive, bonding or all those things. Eppadi irukum structure ellame paathalam. The next category is amount of metal to be removed. So eppadi metal remove panna porom, amount of metal to be removed. So for example, high cut, rough or coarse அப்படினா you can use medium grain. So low cut அப்படினா you can use fine grain and dense structures. So எனக்கு எப்படி வேணும், எப்படி metal remove பண்ணனுமோ அதை பேஸ் பண்ணி I can pick. Accuracy of size and finish on grain size or bond. So rough cut, low finish அப்படினா coarse grain or vitrified bond யூஸ் பண்ணலாம். High finish அப்படினா resinide, shellac or rubber bond யூஸ் பண்ணலாம். So for area of contact, greater area இருந்துச்சு அப்படினா we can go with the soft grade. Smaller area இருந்துச்சு அப்படினா you can go with high grade or soft grade. Types of machine, it is a heavy machine அப்படினா low vibration ரொம்ப லோவா இருக்கும். So you can use soft wheels, it's enough. For small machine, you can use hard wheel. For speed of wheel, you can use vitrified bond for 200 meter per second or lesser. அதுக்கு மேல இருந்துச்சுனா vitrified bond. High speed இருந்துச்சு அப்படினா you can use resinide bond. Right, so thank you. This is for our part 1.